Înainte de a începe, aș vrea să mă asigur Before că starting, I want se to vede make sure schermul pe that care l-am you can oferit acum pe see ecran. my screen, which I'm sharing right now. Yes. Thank you so much. Mă bucur să fiu din nou alături I'm de glad voi. to be Sunt with you Elena today Pomana again. My și name is astăzi Elena Pomana, avem and today o temă foarte dragă we've sufletului meu, got de la a intenție la topic that is very dear manifestare. to my heart, from intention to Și manifestation. And pentru a face acest lucru, in order to do this, am decis ca I în have acest workshop decided să that lucrăm in this împreună workshop we pentru would a work clarifica together obiectivele in order to voastre pas clarify cu pas, your objectives astfel step by încât să fie step, cât mai so clar that și it is as realizabil. clear Așa as că vă possible voi însoți cu and as atenție doable as în possible. So identificarea I will mesajelor be interioare accompanying și vă you voi with ghida în procesul de attention a-l-înțelege in și a depăși cât mai clarifying your repede. goals and the process of Veți primi understanding and inspirație și ghidare overcoming pentru a issues. transforma You will intenția get în acțiune inspiration and concrete guidance in order printr-un plan to simplu și transform your aplicabil în intentions viața de zi into cu zi. actions. It's something that it's simple and applicable in your day-to-day Agenda lives. Our este agenda formată today din puterea is intenției, formed procesul de from the manifestare power of și intention, cum the să manifestation transformăm intențiile process, în and how to acțiune. turn intentions into actions. Urmează o mică prezentare Now, în a short care, presentation pe in scurt, aș putea spune which, că in short, I could sunt life coach say that și I mi-am am a ales life coach, această and direcție din I dorința have de chosen a this inspira și a ghida direction oamenii from să a wish trăiesc to și inspire trăiască and guide în armonie people cu to scopul live in sufletului lor harmony și să with creeze the propria objective lor of their cale către souls and to fericire. create their own way De towards aceea, în happiness. viață îmi doresc să That ofer is why in sprijin life persoanelor I cu want to dizabilități offer grave, support în for special persons with comunității serious de copii disabilities și and părinților especially to the children defavorizați community care trec and prin to less situații favored parents which go dificile through și difficult pentru asta am dorit să situations. creez și să And implementez for that, I've strategii come pentru here to îmbunătățirea implement calității vieții strategies umane. to improve the strategy Mă of ghidez în human viață life. după mantra In mea, life, dacă știi să vezi totul, I'm guiding să simți towards my totul, mantra. If o să you începi know să how to see schimbi everything, to totul. feel everything, you will start to change Așa că, everything. bun venit la So, welcome workshopul to dedicat the manifestării și workshop dezvoltării dedicated to personale. manifestation and Vom personal începe cu un mic development. We will exercițiu begin with a simple de meditație meditation creat pentru a ne exercise aduce designed liniște to și bring us echilibru. peace and balance. Meditația echilibrului ne ajută The să balance meditation armonizăm cele helps us trei to centre harmonize the esențiale, three essential mintea, centers, sufletul the și mind, corpul, soul, and pentru a ne body, deschide către o to stare de open claritate ourselves to a și state of armonie interioară. clarity and inner harmony. Aveți la îndemână și You've toate etapele also prin got care all of the meditația echilibrului stages se through which manifestă the la nivel balance de suflet meditation și corp. manifests itself, mind, soul, and Voi body. enunța meditația I will și mention atunci când veți avea meditation, timp, and when you m-aș have ruga time, I would să o găsiți ca pe un I reper would like you to find it în arta de a as echilibru. a corner store in the art Pentru of început, finding a o să balance. vă invit să vă To așezați, begin, I'd like să vă to faceți invite you to sit confortabil, down, to să make închideți yourselves ochii comfortable, și close să your urmăriți eyes, and vocea. follow my Vă puteți voice. înregistra pentru a You vă can putea record fi mai yourselves in ușor. order Această for it to meditație be easier, for the meditation to să be inspirați easier. adânc și să expirați I want you lent. to Și breathe să in faceți acest deeply and lucru to breathe de câteva out ori pentru a vă relaxa. slowly, and I want you to repeat this a few Și times in atenția order to voastră relax. se îndreaptă acum către cap. Now Și direct your observați cum attention to your head. gândurile vin și Notice pleacă. how Doar thoughts come observați-le, and go. fără să le Just opriți. observe Poate că them vă gândiți without trying to stop aveți them. mâncarea de făcut. Poate vă Maybe you gândiți think că that you have aveți cele de something întâmpinat. to Poate vă cook gândiți or că a e movie to necesar să vă watch, luați or that it medicamentele. is necessary Doar to take your observați-le medicine, but și just lăsați-le observe să intre. them and let them go. Încet, încet, o să vă Slowly, invit să vă aduceți I atenția will către piept invite you to bring your attention și to să your simțiți chest bătăile and inimii. to feel your Și în heartbeat. același timp,
And Observați at cum the same intră time, și observe iese the respirația prin way nas. breath enters and leaves through your nostrils. Următorul pas The next step este conectarea la corp. Vă is îndreptați connecting to your body. atenția către abdomen și vă Direct your invit attention to your să abdomen, observați and I'm senzațiile inviting pe you care to le aveți în notice the corp. sensations you feel in your body. Poate că aveți o tensiune în Maybe mâini, you've got some sau poate în tension in piept, your sau poate hands, în or cap, in your sau poate chest, în or in picioare. your head, Și or in your foarte bine. legs. And Doar it's very relaxați-vă. good. Just relax. Acum vă invit să Now, vizualizați o I energie care invite you to curge liber visualize an între energy minte, freely inimă flowing și between corp, your mind, cei heart, trei and centri body, importanți. the three important Observați centers. cum acestea se unesc Notice how și se they armonizează. unite and Și asta harmonize. este foarte, And foarte that is bine. very, very good. După câteva secunde, After o some să vă invit să seconds, deschideți ochii I încet will invite you to și să slowly reveniți open între your voi, eyes and return to the conștienți present, de echilibru aware produs of the între minte, balance suflet și produced corp. between your mind, E o soul, and meditație pe care body. vă invit It is a meditation which să o I faceți cu am propria inviting dumneavoastră you voce, to do with tocmai your pentru own a voice, vă centra și vă exactly in conecta order cu to sinele focus vostru. and to connect to yourself. Întrebarea cea mai importantă după The această most meditație important e question cum after mă this simt. meditation is, how do I feel? Și acum And am încheiat now meditația, that we have concluded the este momentul să meditation, facem un pas spre it is time autoreflecție. to take a step Înainte de towards toate, self-reflection. uh, Before o să vă rog everything, dacă aveți întrebări I să will le adresați ask you în if you chat have any pentru a putea questions, să please write them comunicăm in the și chat so that we dacă întrebarea can are communicate. relevanță And pentru if momentul the respectiv, question has o să relevance răspund for that atunci. specific Dacă nu, moment, I will o să vă answer at invit the să așteptați până moment. la final If pentru not, I will a invite vă you to răspunde wait la until the end curiozități so sau that I neclarități. can answer to your curiosities Prin or urmare, o something să that vă invit isn't să clear. explorăm împreună câteva So, aspecte I invite care you to sunt foarte explore importante together some în viața important noastră. aspects O să of vă our gândiți life. la I want you to experiențele, think about your valorile, provocările experiences, și obiectivele values, voastre challenges, și and cum goals, acestea vă and modelează the gândirea way și they shape acțiunile. your thoughts and actions. Acest exercițiu This vă va oferi o exercise will perspectivă mai offer you a clară asupra clearer modului în care perspective vă trăiți on viața how you și vă live your poate deschide life noi and may posibilități open up de new conexiune, possibilities for amplificându-vă growth potențialul. while Este un making use exercițiu of your care este potential. foarte folosit It's an pentru exercise which is autoreflexie very often și used for e self-reflection, indicat să răspundeți and în it demnitatea is voastră good pentru a that putea you do it clarifica on uh, your cât own de bine vă so cunoașteți that you pe can dumneavoastră clarify înșivă. how well you know Și avem yourselves. rasă și etnie, And we've got race and sexul, ethnicity, locul nașterii, gender, place of religia birth, și spiritualitatea, age, religion and stare de sănătate, spirituality, health abilități status, fizice, physical background abilities, educațional, educational job, background, tradiții job, culturale, cultural impactul traditions, emoțiilor, influențe ancestral impact, semnificative, significant oameni, categorii influences, for numite, example, people, situația maybe familiară, events, dacă aveți family parteneri sau nu aveți situation, if you parteneri, have a partner or situația if de you don't, locuință, the housing socioeconomic, nivelul situation, de venit, socioeconomic limbile status, vorbite și income înțelese, level, languages unde spoken and locuiți, poate în understood, oraș, where sat you sau live, maybe metropolă, in the ce city, in a experiență village or in profesională a aveți, ce metropolis, your succese professional experience, personale aveți, your ce personal credințe despre achievements, oameni, the despre beliefs lume about aveți people și and cele the mai importante world, valori pe care and le-ați your descoperit, most important values that you have scopurile, discovered, obiectivele personale the și life purpose, profesionale, personal and professional provocările goals, actuale, current resurse și challenges, suport, resources and sănătatea support, mentală și mental and emoțională, emotional interese health, și hobby-uri, interests and rețele hobbies, sociale și social comunitate networks și and viziune pe community, termen lung. and long-term vision. Sunt conștientă că
Sunt foarte multe I am aware întrebări that și there are a lot foarte of multe răspunsuri questions în and egală a lot of măsură, answers așa că at the same time. atunci când So aveți puțin timp la dispoziție, vă when you invit have a little să bit of vă time, I clarificați acest invite you exercițiu to de clarify evaluare a this contextului personal exercise of pentru a vă cunoaște assessing mai your bine și personal pentru a putea context in face order to pași get to know mai yourselves departe. better and in order to move forward. Dacă cineva își dorește să If împărtășească anyone would like to experiența share their cum va realiza, o experience să-l with the invit la exercise, finalul I'm looking conversației forward to it, but pentru mai please multe do it detalii at the end of the conversation for și more mulțumesc pentru details. atenție. And thank you for your attention. Mai departe, de Next, ce intenția conduce la manifestare? why intention leads to James manifestation. spune că James energia Redfield says that urmează energy intenția, follows intention, ceea ce înseamnă că atunci când which ne means that clarificăm when we intențiile, clarify our acțiunile noastre intentions, devin our actions mai become eficiente și ne more apropie de efficient and bring rezultatele us dorite. closer to the desired results. În prezent sunt At the 5 moment, pași pe care there îi are consider 5 foarte steps which I importanți consider în to be very a face important in diferența între making a vis difference și manifestare. between a desire and manifestation. Primul pas ar fi conștientizarea The stării first step interioare. would be Pentru că awareness înainte de of a your stabili inner o state, intenție, because before e setting an important să ascultați cum intention, vă it's simțiți. important to listen to how Când you suntem feel. liniștiți, When you avem are mai multă calm, claritate you și have more totul pare mai clarity ușor de urmat. and everything seems Al easier to doilea pas follow. sunt The acțiunile second step are constante, the ce consistent trebuie susținute prin actions, pași mici and they need și to be consecvenți, supported by pentru că small and schimbarea consistent vine steps din because acțiuni change zilnice. comes from daily actions. Al treilea pas, The third deschiderea step, la rezultatele openness to neașteptate, unexpected pentru că outcomes, rezultatele pot because fi diferite de ce results vă may așteptați. differ from Și what you asta poate fi de expect, fapt and this can benefic, actually be deoarece fiecare beneficial experiență because every aduce experience ceva brings valoros. something valuable. Cuvintele pozitive Positive influențează ceea words ce aduceți în viață. influence what you attract Înlocuiți in nu vreau life. conflicte cu Replace vreau I don't relații want armonioase conflict with I want sau harmonious nu vreau să mai relationships, simt durere, or ci I don't corpul want meu to are keep any puterea de a more se pain and my stabilifica body has the și mă power ajută to să establish depășesc its flow durerea. and it's helping me overcome Totul the pentru a pain. atrage energia Everything in order dorită. to attract the desired În energy. același timp, următorul At the pas same time, the este next reflexia step și is recunoștința. reflection and gratitude. Oferiți-vă timp să Take reflectați time to asupra reflect progresului on your și să apreciați progress and fiecare pas, appreciate pentru că every step recunoștința because vă menține mereu gratitude pe drumul keeps corect. you on the right path always. Ce ne influențează în puterea What manifestării influences the sunt power of legile universale, manifestation are the legi universal despre care laws, s-au scris tot laws despre about which a lot of books have Francisco been written. Edgar the Case, She is giving some pentru că examples universul of such răspunde books. la energia noastră. The universe A fost responds to studiat our și demonstrat prin energy. It studii has been că studied and gândirea proved pozitivă by studies atrage that oportunități positive în timp ce thinking frica attracts atrage opportunities obstacole. while fear attracts Uneori, obstacles. ceea ce ne dorim Sometimes what we nu se întâmplă desire pentru că doesn't happen universul because ne the ghidează spre ceva universe mai is potrivit. guiding us towards something more suitable. Din toate legile universale am Out extras of all the 5 universal legi foarte laws, I importante have mentioned care pe mine 5 m-au very însoțit important și laws which m-au have ajutat să accompanied me respect and have helped me legile to divinității. respect Sunt the laws legea of unității divinity. divine We've got the law of divine oneness, și ceea ce înseamnă which că means that separarea este o iluzie. separation is an illusion. Totul în univers este interconectat. Everything in the Chiar și universe is acum când interconnected. ne despart Even now, zeci de mii de when kilometri, cumva tens mai of suntem thousands of conectați prin kilometers intermediul break us up, internetului, we are somehow dar connected energia through pe the care noi o internet, avem but s-a the conectat energy that we și așa ne-a have adus împreună has
connected, and this is what brought us here together, because in a way we are all part of the same creative consciousness, and the more connected we are with others, the more connected we are with ourselves. We are once for the others. We are the perfect teacher. Law number 2 is the law of energy, where everything is energy. Your thoughts, emotions, and actions are forms of energy that vibrate at different frequencies. Energy can be transformed, but it never disappears. The third law, which is also the most important, is the law of cause and effect. That means that every action has a reaction or a natural consequence. Like the saying goes, what you sow is what you reap. If you sow positive thoughts, you will reap positive actions from which you can build on. The law of manifestation is law number 4. That means thoughts plus actions equals manifestation. It's the perfect equation, because everything that has been, is, or will be created started only with a thought, a simple thought. Only we can limit what we think and therefore what we create. The fifth law, which is the law of gratitude, it is very dear to my heart, because gratitude raises your vibration and attracts more things to be grateful for. And in order to attract more things for which again you are grateful, everything that you appreciate comes back to you, and this opens the path to the manifestation of your desires. What to ask and how to ask. You should ask for things that truly represent you, and things which are adequate to your condition. Because before asking, I want you to reflect on your desires and make sure that they align with your values, which you can discover in the workshop which I held last Friday. Requests should also be clear, specific, and flexible in order to allow life to bring you what is right for you. For example, if you ask for love or success, you also need to have a definition for these words and to make sure that they come from an authentic place, not from a need to impress someone. How to ask? A very important question. We should ask with confidence, not out of fear or desperation, and not out of lacking something. The energy behind your request is very important. Prayers, affirmations, and visualizations, step by step, help you connect with your desires. Visualize yourself already experiencing those things and feel the joy they bring. Be open to the way your desires manifest. It may be different from what you expect, but often more suitable. After asking, release the need for control. Trusting that things will come naturally helps you remain open. And at the same time, remember your daily actions. Small and consistent steps bring you closer to what you want. Don't forget to be grateful for what you already have. As I've said, gratitude amplifies positive energy and attracts more good things into your life.
veți regăsi și un mic Attached, you exercițiu will also pentru find a stabilirea small intențiilor exercise în aliniere for cu setting planul your divin. intentions in aligning with the divine O să vă plan. invit să listați I will invite you 20 to cuvinte list cheie care 20 reflectă ceea ce keywords which vreți să atrageți în reflect anul what you următor. want to De attract in the exemplu, poate following fi year. echilibru, For example, that could be vitalitate, balance, armonie, respect, vitality, harmony, iubire, pentru că respect, vreți să vă love, îmbunătățiți poate because you sănătatea, want to poate improve relațiile. maybe your health, maybe your Apoi relations. să vă prioritizați Then intențiile you din need aceste to 20 prioritize your cuvinte și să intentions. vă Out of alegeți these 10 20 cele mai words, you have importante. to choose the 10 Apoi să le most restrângeți la important 5 ones. și în Then final la 5, 1 sau 3 and cuvinte in the care end to reprezintă 1 cele mai or mari 3 dorințe ale words which voastre represent pentru your anul biggest respectiv. desires for that Pentru că respective aceste year. cuvinte sunt Because ancorele these intențiilor words are voastre. the anchors of your intentions. Este indicat să It revenim la aceste is cuvinte în fiecare zi. indicated that you Puteți să le come back to notați în these telefon words pentru a every vă day. fi You mai can ușor. note them down on your Și phone so that it is să easier for vă you, amintiți cuvintele pe care and le-ați ales. Le so folosiți that you pentru a vă remember the ghida words you have deciziile used. și acțiunile You zilnice. will use them De in order to exemplu, guide your dacă unul daily dintre actions cuvinte and este decisions. For armonie, example, if întrebați-vă cum pot the aduce word mai is multă harmony, armonie ask în ziua mea yourselves, de how azi. can I bring more harmony to Un exemplu today? concret, să A presupunem că concrete doriți să example, vă îmbunătățiți let's sănătatea. suppose that you V-ați want to stabilit improve intenția your folosind health and you've cuvinte set precum your intention vitalitate și using echilibru. words like În vitality fiecare and zi, când vă balance. planificați ziua, Every day, when pentru că e planning your important să day, avem o because it disciplină is important pentru a to ne have păstra discipline in într-un order mediu to cât mai keep ourselves in an environment cât mai potrivit pentru creșterea which is noastră. as suitable as possible Și for de our aceea, o growth. întrebare potrivită ar And fi this is ce pot why face astăzi pentru a a suitable îmbunătăți question would be, vitalitatea what can I do și today to echilibrul. improve my Ceea ce înseamnă că vitality and puteți să balance? Which mișcare means sau that puteți alegeți you o may do masă sănătoasă exercise, sau or you puteți să can vă choose a healthy meal, relaxați la or un you film, may să vă relax treceți with a salve spirit. movie and Sau poate să aveți raise your o spirits. conversație plăcută Or cu maybe you can have a cineva nice conversation plăcut vouă. with someone Sunt lucruri that mărunte you care ne like. ajută să fim There are conștienți small de things acțiunile which pe care le help us facem be pentru aware of a ne îmbunătăți the viața. actions that we do in order to improve our life. Cum unele obiective se îndeplinesc și altele nu, Why are some goals când accomplished and intenția others noastră not? este clară și When acțiunile sunt our în armonie cu intention ea. is clear, our Obiectivele actions se are împlinesc also mai in ușor harmony with it, and dacă goals are există achieved această more easily aliniere. if În schimb, there dacă is this există îndoieli sau alignment. frici, aceștia On the pot other hand, if there are bloca doubts or manifestarea fears, they dorințelor. can block the manifestation of our desires. Există mai multe motive pentru care There are obiectivele some reasons for se which îndeplinesc our și nu se goals îndeplinesc. are accomplished Și or avem nevoie să not ne uităm accomplished, and presiunea pe care o we need punem pe to noi înșine, pentru că remove poate the crea pressure that we blocare, put on dar ourselves, because există this may soluții lead to pentru a ne blockages. ajusta But there are intențiile, fie că este solutions vorba to de adjust our sănătate, intentions, relații whether sau it's carieră. related to Poate health, că lipsi de relationships, un or exemplu. career. Maybe you Vrei să don't know where îmbunătățești un to aspect al start. vieții, You want dar to nu știi cum să improve an începi. area of your life, but Poți you don't know how to împărți begin. obiectivul în pași mici. You can break Pentru the goal sănătate, into small începe cu steps. schimbări For simple, health, cum ar start with fi simple modul de a changes gândi, like dieta your way of sau thinking, exercițiile. your diet, În or relații, exercise. In învață să comunici relationships, learn how Poți to căuta communicate cărți care openly. You au can ca look temă for comunicarea eficientă. books which have as their topic În effective carieră ne putem communication. documenta In our și cere career, we ajutor dacă can do avem our nevoie să research ne and ask dezvoltăm for help abilitățile și if we need to competențele. develop our abilities and Poate că competences. uneori obiectivele sunt prea mari. Maybe Și atunci sometimes când our obiectivele goals sunt are prea too mari, big, and atunci when cele our devine goals are too dificil de big, atins.
the goal seems too large or difficult to achieve. Which is the solution? To break it into smaller stages. In relationships, start, as I've said, by improving communication. Be open, listen actively. In your career, set small objectives like completing a course, offering some volunteering hours, which bring you closer to the final goal that you desire. The third reason would be that goals do not belong to you. That means you are pursuing goals that are not your own. They are other people's, whether it's to please your parents or save someone. So I invite you to reflect on your true desires and to ask yourselves why you are doing this. Is this goal that truly represents me? And if not, adjust your course and set goals that bring you fulfillment. The fourth step, defining yourself by past failures. Past failures which prevent you from moving forward, fearing that you will fail again. What's the solution? Analyze what led to those failures and learn from your mistakes. Don't let the past define you. Forgive yourself and overcome any blockages. Move forward with confidence, and if you do not have an established solution, you may look for support. There is also the projections onto divinity. The problem is that you struggle to leave your desires in God's hands or maybe to a superior force in which you believe. Due to personal projections, it could also be to personal projections related to your relationship with your parents, besides your relationship with God. In addition, the good solution would be to learn to see your relationship with God as one based on trust and unconditional love, not on human expectations. Another exercise would be realigning your goals. You could reflect on your goals. Are they truly yours or are they influenced by other people? You should break your goals into small steps and be flexible in your approach. Do you know how an elephant is eaten? Exactly. You have to turn pressure into progress. You have to replace fear with concrete actions and adjust your plan along the way. By following these solutions, you can transform pressure into progress and realign your goals for success. Healing fears and understanding worries. Alongside this divine support, it is just as important to learn how to manage our own thoughts and worries. It is essential to understand that most of the things we fear or worry about never actually happen. In fact, a large portion of these fears are either unfounded or beyond our control. 40% of what we worry about never comes true. These are hypothetical scenarios that do not deserve our energy. 30% of our worries relate to things that have already happened, and since we cannot change the past, there is no point in focusing on them. 22% are minor everyday concerns, such as our appearance or being late for a meeting. Things that, in reality, do not have a significant long-term impact. 8% of worries do materialize, but only 4% are events that we can control, such as our decisions or actions.
acest lucru, acest This studiu ne arată cât this de study puțină shows how energie ar little trebui să investim energy we în should îngrijorări, invest in worries concentrându-ne mai degrabă pe ce instead putem schimba focusing și on controla. what we can change and control. Vindecarea fricilor, Healing un mod fears. eficient de a gestiona An fricile effective way to este prin manage aplicarea fears legii is by applying the law of Adesea, non-resistance. atunci când decidem să nu ne mai Often, when temem we de ceva, decide not frica to dispare fear și nu mai e something nevoie să ne anymore, the confruntăm fear cu dissipates obiectul and we no fascinației. longer need to În loc să ne confront concentrăm the pe ceea ce object ne of our dorim să se fear. întâmple, Instead of putem focusing on schimba what we don't perspectiva. want to happen, we Înlocuiește can shift nu our vreau să, perspective. We can replace fiu I don't want bolnav to cu sunt be dispus să sick găsesc with căi pentru a mă I am menține willing to sănătos. find ways to keep myself healthy. Sau în loc de nu vreau să am conflicte în Or relații, instead of pot saying spune că I sunt don't dispus să want to lucrez get sick, you pentru can a crea say I relații am willing to do armonioase. everything I can to create Avem harmonious și câteva relationships. exemple We've also got some în examples alinierea cu intenția in pe care aligning o să with le intention, aveți la dispoziția dumneavoastră which după ce vom you termina will workshop-ul. have after Eu nu we are pot done with this fericită workshop. fără aprobarea I cannot celorlalți. be happy Voi da without câteva the approval exemple of others. poți I fi will give fericită și some împlinită, examples. I independent need to de be opinia celorlalți. perfect to be Trebuie să fiu loved. perfect sau I perfect, have to be perfectă pentru a perfect fi iubit sau iubită. in order to be Și loved. înlocuim cu sunt demnă de iubire And sau we will demn de replace iubire, that with I am exact worthy of așa cum love sunt, just as I fără am a fi nevoie without să fiu needing perfect sau to be perfectă. perfect. De asemenea, aveți In adăugate addition, și idei pentru you've ridicarea got some vibrației care sunt ideas extrem de for raising importante. vibration, which are extremely important. Puteți să deschideți ferestrele, You can spațiile locuinței pentru a lăsa open the energia windows proaspătă să intre, să to cultivați let flori sau fresh energy plante, in. să le You can îngrijiți cu cultivate iubire, să flowers scrieți o to take scrisoare de care of them mulțumire with pentru love. cineva You can write a care thank v-a you letter ajutat. to Sunt someone who foarte has multe helped you. idei There pe care are le-am a lot of introdus în acest ideas workshop which cu I have intenția de introduced into a vă this susține și workshop de with the a vă intention to clarifica ceea ce support înseamnă you and to clarify aceste acțiuni what pe care le faceți these poate într-un actions mod mean. automat. Actions that maybe you do automatically. Manifestarea. Manifestation. Manifestarea înseamnă să transformi Manifestation dorințele în means turning realitate your prin desires gânduri into clare și acțiuni reality constante. through clear Pentru thoughts că and ceea ce consistent dorești să actions. prindă viață e nevoie Because să îți if you clarifici want intențiile your wish și to să faci come to pași life, you need concreți în to acea clarify direcție. your intentions and take Totul concrete începe cu steps in that conștientizarea. direction. It all starts Gândurile și with acțiunile awareness. tale Your creează thoughts realitatea din and jurul tău. actions create the Iar dacă nu reality ești atent around la ele, you. s-ar putea să If obții you're not rezultate mindful care of nu them, you ți le might reprezintă. end up with results that do not Primul represent pas you. este să-ți The clarifici first step obiectivele. is to clarify Stabilește your ținte objectives, și your fă pași goals. mici You have to pentru a ajunge define la what you rezultatul want final. and make Pentru că small fiecare steps you acțiune, can take to get oricât there. de mică ar Because fi, se every apropie de action, no rezultatele matter how dorite. small, Nu e brings you vorba doar de a closer to the spera, desired ci results. de a It's not acționa just cu about încredere și hoping, but perseverență. acting with confidence and Deci oferiți-vă perseverance. pasiunea pentru So a putea offer să yourselves manifestați passion in dorințele pe order care le to aveți atât manifest ardoare your în suflet. desires. Am făcut o structură pas cu pas I have made a care step-by-step structure a avut un impact major asupra which mea had a major și impact on me asupra persoanelor cu care am and lucrat deja. on the persons Este I o have scrisoare already worked către with. tine însuți. It is E a un letter instrument to yourself. puternic de It is a autoreflecție și strong manifestare. tool for Aceasta ne self-reflection permite and să ne clarificăm manifestation. It intențiile, allows us să to ne clarify reconnectăm cu our obiectivele intentions, to și să ne reconnect with redirecționăm our energia goals, pentru and to direct realizarea our dorințelor energy noastre. toward fulfilling our Este un moment de desires. introspecție It's a care moment of ne ajută să introspection ne that reconfirmăm helps us angajamentele reaffirm our și să ne commitments ajustăm and în funcție adjust de our parcursul course pe care îl avem. regarding Așa că related mai to the jos course aveți that we have already mai had. mulți pași So below you've care vor got fi various condensați steps într-o scrisoare which will be către voi, condensed in a către cine? letter to yourselves. Introducerea,
the introduction. Start the letter with a personal and warm address. For example, Dear Taylor or Dear Kim. Just speak to yourself. Tell it why you are writing this letter. You can mention that the purpose is to remind yourself of your power to manifest what you desire and to clarify your intentions, to express your wish to offer yourself support and encouragement in this process because it's important to imagine ourselves. The second step would be to reflect on the current state. The third step would be setting intentions where we should try to clarify our desires and to set our goals. The fourth step would be commitments to yourself, clear promises. For example, I promise that I will work every day on improving my communication skills. An action plan because every step matters. At the same time, the fifth step is to have a message of encouragement and confidence to reaffirm your inner strength. Trust that you have the power to make positive changes in your life and go on even though you feel discouraged. You have to call for patience and perseverance because nothing happens just by snapping our fingers. A conclusion where you will revisit the letter which you write to yourselves, and you will come back to this letter every time you need clarity or motivation. At the same time, you should also add an end message through which you offer yourselves respect. And as I've said, your signature is like a fingerprint for your future. That's why it is important to create your own signature and to offer yourselves a deadline in order to fulfill your goals. This structure will guide you in writing a letter, and it is a reflection exercise and a practical tool to help us know ourselves better and to go towards achieving our goals. In conclusion, I want to thank you that you have been here with me in this workshop about transforming intentions into concrete actions. As I've said, we've explored the power of intentions, how to set clear and achievable goals, and the steps needed to bring them to reality. Before concluding, if you have any questions, if you want to share something, any thoughts or ideas, especially what inspired you or what you found valuable today, I'm here for you today and I am open to hear from you again.